Friends, welcome to my YouTube channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will see a case wherein Honorable Telangana High Court opined that police can't arrest person without magistrate's permission after issuance of 41A of CrPC notice. So let's see the details below. So the Honorable Court, Telangana High Court, observed that after issuance of notice under section 41A of CrPC, if the police feel that the accused has to be arrested, then without obtaining permission from the magistrate concerned, they cannot arrest the accused. This is under, they serve the notice under 41A of CrPC. If they want to arrest a person, then they should take the permission of the magistrate, without which they cannot arrest him. So observe that dealing with an anticipatory bail plea filed by the application in a case registered for the offences punishable under sections 406, 420, read with section 34 of the IPC. Accused is charged with these sections. It looks like a cheating case. The counsel for the petitioner, Rajendra Khanna, submitted that earlier in a plea filed by the petitioner for a pre-arrest bail, that means pre-arrest bail means anticipatory, the court had directed the police concerned to follow the procedure under section 41A of CrPC and the guidelines formulated by Supreme Court in Arnesh Kumar versus the state of BR. This is the case in which Honorable Supreme Court has formulated some guidelines. So the petitioner was issued the notice under section 41A of CrPC and he had appeared before the police in 2 occasions, and whenever he appeared before them, there was no receipt of acknowledge from the police that he had attended according to their notice served, and he was constrained to send all the relevant material to the DGP, Director General of Police, as well as Commissioner of Police. So he further submitted that in all the cases where a notice under section 41A of CrPC has been issued, the police are not issuing any acknowledgement, and sometimes they are coming up saying that the accused is not cooperating with the investigation and taking steps to arrest the accused. In a nutshell, what petitioner saying is they are failed to give the acknowledgement so as to they can arrest me, saying that I am not cooperating with the investigation. This is what he believes in. What court observed was, taking into consideration of the submissions of the counsel for the petitioners, the court noted that the High Court had already directed the DGP to frame guidelines with regard to the issuance of acknowledgement in the cases where the accused appears before the police under section 41A. You see, the court further classified that if the accused feels that the police failed to follow the procedure under section 41A of CrPC or the guidelines of the apex court in Arnesh Kumar's case, they could file a contempt petition against the concerned police officer with relevant material to substantiate their allegations. However, the court did underscore that merely on this basis that the police is not giving any acknowledgement, a person cannot seek anticipatory bail. You can ask for acknowledgement, but you cannot seek anticipatory bail. This is what it said. So rest of the things you can go through. These are the just details. So anyway, finally it said, issuance of notice under section 41A of CrPC, the police can arrest accused only after the magistrate permission. The criminal petition was disposed of. It was disposed of. It said that no need of anticipatory bail. The only thing is, if police want to arrest you under section 41A of CrPC, then they must get the honorable magistrate of that jurisdiction permission, so that then only they can arrest you. This case title is Syed Inayathullah versus State of Telangana. So probably you might have got accused in a cheating case 420. So that's what police wanted to investigate. So whenever it turns out for the investigation or police notice under section 41A of CrPC, his accusation is they are not giving the acknowledgement, so that it turned out as per their notice, answered as per their notice. Otherwise, they will definitely arrest him. So finally, Honorable Court said that we can't give the anticipatory bail, and claiming that police are not issuing the acknowledgement. Definitely, if they want to arrest you under section 41A of CrPC, definitely they should get the magistrate permission. In that case, he can go and appear before the magistrate
saying that no need to arrest me as I myself attended, but they failed to give me the acknowledgement. This is what the remedy Honorable High Court has given him. So this is the details about this case, friends. I will read out the case title again: Syed Inayathullah versus the state of Telangana. Friends, please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. So please like, share and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಾನ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರು ಸೆಕ್ಷನ್ 41A CrPC ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆ ಪರಿಧಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕರಣ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 406 IPC 406, 420 ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು 34 ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ 420 ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಚೀಟಿಂಗ್, ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದಾಗ ಇವನ್ನೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ CrPC ಸೆಕ್ಷನ್ 41A ಕೆಳಗಡೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಂತ. 2 ಬಾರಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಬರ ಅಥವಾ ಇವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ 41 IPC 41 ಕೆಳಗಡೆ, CrPC 41 ಕೆಳಗಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆದಿದ್ದು. ಇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ DGP ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು 2 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದು, ನನ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಇರ್ದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದಾಗ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು DGP, ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ DGP ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, ನೀವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 41A ಕೆಳಗಡೆ CrPC ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧಿನ ನೀವು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ನೀವು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಬರ ದಾಖಲೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ನಾನು 2 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನು ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇವ್ರು ಬಂಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ, ನೋಡಿ, ನಿಮ್ನ 41 CrPC ಪ್ರಕರಣ, CrPC ಸೆಕ್ಷನ್ 41A ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ನ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಅದೇನು ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ ಬಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಕರೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವರಣೆಗಳು. ಅದೇ ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 41A ಏನಕ್ಕಿದೆ CrPC ಅಂತ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಾಹೇಬರ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಂಧನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ತೆಲಂಗಾಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.